আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। হিমু কুকিং হাউসে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা দেখেন, মাত্র 5টা শুটকি দিয়ে স্পেশাল ভর্তা, শুটকি ভর্তা, লটকা শুটকির ভর্তা আমি আজকে বানাবো। তো দেখেন বন্ধু, আমি মাত্র 5টা শুটকি নিয়েছি। এই শুটকিটা দিয়ে আজকে আমি ভর্তাটা বানাবো। তো দেখেন, প্রথমে আমি রসুন নিয়ে নিচ্ছি কেটে, পেঁয়াজ নিয়ে নিচ্ছি, কাঁচামরিচ নিয়ে নিচ্ছি। তো দেখেন এই উপকরণগুলো আমার লাগবে। তারপর নিয়ে নিচ্ছি আমি ধনিয়া পাতা। এখন যে ধনিয়া পাতা না দিলে কি শুটকির মধ্যে মানায় বলেন তো? বাবা, ধনিয়া পাতার যে ঘ্রাণ, ধনিয়া পাতা দিলে ভর্তা হয়ে যায় সুস্বাদু। তো বন্ধুরা, আমি এবার একে একে শুটকিটা টেলে নিব। তো কাঁচামরিচ টেলে নিব। তো দেখেন, আগে আমি কাঁচামরিচটা ঢালছি। কাঁচামরিচটা ভালো করে টেলে, তো বন্ধুরা আমি একে একে কাঁচামরিচ ঢালবো। কাঁচামরিচের সাথে পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে একসাথে ঢালবো। তারপর শুটকি ঢালবো। তারপর আমি ভর্তাটা বানানো শুরু করব। তো বন্ধুরা আমি বানাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকেন। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা দেখতে থাকেন, আমি দেখাইতেছি আমি ভর্তাটা বানাইতেছি।
তো বন্ধুরা আমার ভর্তাটা বানানো শেষ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমার ভর্তাটা বানান যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের দেখে ভালো লাগে, অবশ্যই বন্ধুরা আমাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে আমার ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করে দিবেন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।